चला तर स्टार्ट करूया. Online student, am I clearly audible, visible? So in previous lecture, we cleared the samples on centrifugal pump. Let us continue. Example number 4. What is example number 4? A centrifugal pump delivers water against a net head of 4.5 meter. What is given to you? Net head is given to you 14.5 meter. Already in meter, no need to convert. All dimension must be in meter. Survey dimension कशात पाहिजे? Meter मध्ये. Okay. And a design speed of 1000 RPM. So speed is denoted by N is 1000 RPM. RPM means revolution per minute. Means in 1 minute, how many revolutions are there? 1000 revolutions are there. 1000 RPM. The when angle are curved back to an angle of 30 degree with the periphery. चला सांगा बेटा theta or phi. When angle are curved back. Phi. Very good. The when angle are curved back. It means this is when angle. The when. And this is when angle curve back. Means which angle? Phi. When angle at outlet is given to you. Okay. And when angle at inlet is tau. When angle at inlet is tau. The right angle triangle. And when angle at inlet is assumed to be theta. And when angle at outlet is assumed to be phi. The impeller diameter is 300 mm and outlet width is 50 mm. So outlet width is given to you, means what is given to you? B2. B2 is 50 mm, means 0.05 meter. So it is not mentioned in the problem that it is whether outside diameter or inside diameter. So width is given at the outlet, means we have to assume this diameter at which diameter? Outside diameter. Outside diameter is equal to 300 mm, means 0.3. So this is the outside diameter of the impeller and this is inside diameter of the impeller. So width is given at the outlet, means I am assuming the diameter. Which diameter? Outside diameter. Two diameters are there, inside and outside. Determine the discharge. What we have to determine? We have to determine the discharge of the pump if manometric efficiency is 95%. Manometric efficiency is 95%, means 95 divided by 100, 0.9. Percentage means divided by 100. So this is the given data in the problem. And what we have to find? We have to find discharge. So discharge is calculated from equation either pi d1 into Vf1 or pi d2 b2 into Vf2. d2 and b2 are known. So use second one. So d2 and b2 is given in the example. So what we need? Vf2. And Vf2 is calculated by using which triangle? Yes, velocity triangle. This is V2. This is Vf2. This is Vr2. This is Vw2. This distance is Q2.
Yes. So V of 2 is calculated from this right angle triangle because we have which value? Phi value. Opposite upon adjacent. So adjacent is U2 minus VW2. So by using tan phi, what is tan phi? Opposite upon adjacent. Adjacent मध्ये काय काय U2 आणि VW2. तर पहिले काय काढावं लागेल आपल्याला U2 आणि what is U2? U2 is which velocity beta? Tangential velocity at outlet. U1 tangential velocity at inlet. This is VR1. This is V1 is equals to F1. So tangential velocity at inlet is U1 and tangential velocity at outlet is U2. How to find U2 beta? U2 is equals to pi d2 n by 60. U1 equal to pi d1 n by 60. U2 is equals to pi d2. D2 is 0.3 and n is speed in RPM by 60. So what should be the value of U? 15.70 meter per second. Check beta. सर्वांनी चेक करून पहा. Tangential velocity. Tangential velocity at outlet. U2 15.70 meter per second is the correct. Okay. Now U2 is clear. Now what we need? VW2. So VW2 is calculated from which formula? Manometric efficiency. What is given in the example? Manometric efficiency. What is manometric efficiency? Manometric efficiency defined as the ratio of manometric head, the head imparted by impeller to the water. VW2, U2 into VW. So manometric efficiency is given to you. How many percentage? Sorry, 95 percentage. Manometric efficiency is 95 percentage. What is the manometric head or net head? 14.5 meter. Net head or manometric head is 14.5. 1 upon gravity. U2 is 15.70. U2 is 15.70. VW2 is unknown. From this equation, calculate the value of VW2. 9.53 meter per. Here. Now, from outlet triangle, what is tan phi? What is tan beta? Opposite upon adjacent. So tan phi opposite. Opposite is V up 2. Adjacent is U2 minus VW2. So opposite is V of 2. Adjacent is U2 minus VW2. When angle is given to you 30 degree, tan phi is 30 degree. V of 2 is unknown. U2 is 15.70. VW2 is 9.53. From that, you can easily find out the value of VF. Find out VF2. Velocity of flow at outlet. 3.56 meter per n. Velocity of flow. Now we can find out what? Finally, discharge. How to find discharge? Discharge is equals to pi d2. D2 0. Check beta. D2 is 0.3. B2 is 0.
0.05, and VF2 is calculated 3.56. From that, you can easily find out the value of discharge. Discharge is equals to 0.1677 meter cube per second, and in liter 167.7 liter per second into 1000 meter cube to liter into, so either you can write it in meter cube per second or liter per second. This way you have to calculate the discharge. मॅच झाला बेटा? सोडवलं नक्की? व्हेरी गुड. चला तर डिस्चार्ज काढायचं होतं ओनली, अँड मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी अँड मॅनोमेट्रिक हेड इज गिवन. बट तुम्ही पाहताय का वेळोवेळी आपल्याला कशाचा वापर करावा लागून राहिलेला आहे? वेलॉसिटी डायग्राम. टॅन फाय, PW2 काढलं, VF2 काढलं, मग VF2 ठेवून आपण काय काढलं फायनली? डिस्चार्ज. चला मॅच. नेक्स्ट number 5. A centrifugal pump having outer diameter equal to 2 times the inner diameter. So what is given? So outer diameter, centrifugal pump having outer diameter means beta D2. Outer diameter is equal to 2 times the inner diameter. 2 times the inner diameter. Inner diameter of impeller is assumed to be D1. And running at 1000 RPM. Speed is 1000 RPM, means 1000 revolution in 1 minute. Against a total head of 40 meters. Against a total head means which head beta? Manometric head is 40. The velocity of flow through the impeller is constant. Velocity of flow is constant, means VF1 is equals to, velocity of flow is constant and equal to 2.5. Equal to 2.5 meter per second. So velocity of flow is constant and equal to 2.5 meter per second. The vanes are set back at an angle of 40 degree at outlet. At outlet vane angle is phi. At inlet vane angle is theta. If the outer diameter of the impeller is 500 mm, outer diameter means D1, D2, D2. So outer diameter of impeller is 500 mm, means how many meter? 0.5 meter, and width at outlet is 50 mm. Width is B. Outlet B2, 50 mm. 50 mm means 0.05 meter. Determine vane angle at inlet, means work done by impeller on water per second. What we have to calculate? Work done, W. And manometric efficiency. Manometric efficiency, eta. What is manometric efficiency? Manometric efficiency is defined as the ratio of manometric head to the head imparted by the impeller at inlet to the water. Means HM 1 by G U2 into VW. So we have to calculate three things here. Vane angle at inlet theta, work done by the impeller W, and manometric efficiency. So velocity of flow is given in this example. So let us draw which diagram? Velocity diagram. So how to draw velocity diagram? Draw one curved vane. Draw a which triangle? Right angle triangle. At inlet you have to draw which triangle?
right angle triangle. A right angle triangle. Vane angle at inlet theta. This is U1. This is V1 means nothing but the V of 1. This is VR1. Relative velocity at inlet VR1. Velocity of flow at inlet V of 1. Tangential velocity at inlet U1. Now this is the outlet diagram. Outlet velocity. This angle is called as a phi. Vane's angles are curved back at an angle of 40 degree. This is VW2. This distance is complete distance is Q2. This one is V2. This is VF2. This is relative velocity 2. This angle is called as a beta. And this angle is called as a alpha, which is 90 degree. So, what we have to find? The first thing we have to find is Vane angle at inlet, that is theta. So, how to find Vane angle at inlet? Theta. And theta is equal to opposite. VF1 माहिती आहे. Adjacent U1 काढू. U1 आणि VF1 माहित झालं तर काय काढू शकतो? Yes. तर काय माहित पाहिजे? U1 आणि U2. सर्वात पहिले काय काढावं लागेल बेटा आपल्याला? Which velocity? Tangential velocity at inlet and outlet पण काढून ठेवावं लागेल. तर मॅनोमेट्रिक एफिशियन्सी काढायचं तर काय माहित पाहिजे? VW2 माहित पाहिजे. इनलेट अँड आउटलेट दोन्ही ठिकाणी काढून घेऊ. Tangential velocity U1. What is U1 beta? By D1 N by 60. And what is U2? By D2 N by सांगा बेटा. What is D1? D2 is double D1. Double of D1. So D2 is 500 means D1 is 250. D1 is what? Half of D2. Multiplied by 2, transfer to this side, divided by 2. So D2 by 2 means D1. So what is D2? D2 is 500 means D2 is 500. D2 is 500 is equal to twice D1. Multiplied by 2, divided by 2. So D1 is equal to 500 by 2. 500 by 2. 250 mm means how many meter? 0.25 meter. So D1 is 0.25 meter and speed is 1000 rpm divided by 6. And D2 is 0.5 meter divided by U1 13.08 meter per second. And next 26.17 meter per second. Correct? Check करो. 0.25 into 1000 by 60. Now U1 मिळाला बेटा आणि VF1 ऑलरेडी माहिती आहे. आपण ट्रायंगल यूज करू कोणता? इनलेट ट्रायंगल. आणि फर्स्ट काय काढायचं आपल्याला? Vane angle at inlet. How to find Vane angle at inlet theta? By using tan theta. What is tan theta beta? Opposite upon adjacent. Adjacent is 1. Theta is equals to tan transpose to this side. Tan inverse. V of 1 is given in the example. V of 1, V of 2, 2.5. V of 1, V of 2, 2.5. U1 13.08. So shift tan 2.5 upon 13.08. 10.81.
degree. 81 or 82? 82. 10.82 degree. This is the first part of the example that we have to find vane angle at first part. Vane angle at now second part, work done by impeller on water per second. What we have to calculate? Work done equal to work done by impeller on water. Work done by impeller on water per second. Per second. How to find work done? Work done formula is work done ला बेटा आपण WD म्हणू. Work done is equals to weight of water by G into Q2 into आणि म्हटलं असतं बेटा वर्क डन बाय इम्पेलर पर युनिट वेट ऑफ वॉटर. इथे वेट ऑफ वॉटर ऐवजी काय घेतलं असतं आपण पर युनिट वेट मीन्स दोन फॉर्म्युले वर्क डनचे. वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वॉटर पर सेकंड and work done by impeller on water per unit weight of water. So per unit weight of water means weight of water is assumed to be 1. So formula is 1 by G Q2 into VW. So कधी W by G आणि कधी 1 by G घ्यायचं समजलं. ऑलरेडी आपण बेसिक लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेलं आहे आणि होप आयडिया क्लिअर आहे सर्वांची. तर बेसिक लेक्चर मध्ये आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे हाऊ टू टेक the work done formula. Either आपण work done formula जो घेतो तो W by G U2 into VW2 घेतो किंवा 1 by G U2 into VW2 घेतो. That depends upon the क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेलं आहे. तो इथे पर सेकंद विचारलाय. पर युनिट वेट ऑफ वॉटर विचारलाय का नाही, म्हणून W by G. मग W काढायला लागेल बेटा आणि W काय असते? W is the weight of water. W is the weight of water which is equal to rho GQ, which is equal to rho GQ. आता वॉटर असल्यामुळे रो माहिती आहे बेटा डेन्सिटी ग्रॅव्हिटी. बट व्हॉट अबाउट Q? Q is a discharge. Q is what? Discharge. And how to find discharge? Discharge Q is equals to pi D2 B2 into why not D1 B1? Because which width is given to you? B2. D2 B2 is given to you. That's why I am calculating discharge from pi D2 B2, not from pi D1 B1. So pi D2, what is D2? 0.5 meter. What is B2? 0.05 meter. What is velocity of flow? Velocity of flow is 2.5. So tell me the value of discharge. 0.0625 meter into meter, meter square, and velocity meter per second. So meter square into meter, meter cube per second. Unit is D2 meter, B2 meter, velocity of flow meter per second, meter into meter, meter square into meter, meter cube per second. So discharge Q is equals to 0.0625 meter cube per second. So what is work done? Q ची value? Q value is equals to 0.1963 meter cube per second. So 0.1963 meter cube per second. What is W? W is equals to
And how to find the unit of W? Rho G. Rho G is the specific weight. Specific weight is in Newton per meter cube. Rho G means specific weight, weight density, weight upon volume. Discharge is in meter cube per second. Meter cube. What is the weight of water per second? What is weight of water per second? 1925.70 Newton per second. Means weight of water Newton. Weight of water is in Newton. Per second means for 1 second. So weight of water for 1 second is Newton per second. So how to find work done? Work done is equals to W 1925.70 by G. Gravity 9.81. U2 is calculated as a 26.17. But what about VW2? VW2 is again unknown. So how to find VW2? By using this triangle, this right angle triangle, tan phi. What is tan phi, beta? Opposite VF2. What is adjacent, beta? This distance is U2 minus VW2. So opposite upon adjacent. Adjacent is U2 minus VW2. So tan phi. So phi is given as a 40. Phi is given as a 40. VF2 is equal to VF1 2.5. U2 is 26.17 minus VW2. So find VW2 from here. 23.1519 meter per second. Correct है क्या बेटा? Degree mode. Calci mode is in degree. From outlet triangle. From outlet triangle. VW2 is 23.19. So VW2 is 23.19. It means the work done by impeller on water per second WD is equals to, what is WD? Work done 1925.70 into 26.17 into 23.19 whole divided by 9.81. 119.13 into work done hai. So what is work done unit? Let us check work done unit. What is weight unit? What is weight unit? Newton per second. What is weight unit? Newton per second divided by, what is gravity unit? Meter per second square into, what is U2 unit? Meter per second. What is VW2 unit? Meter per second. Correct? So 1 meter gate cancel. Second into second, second square cancel. What is remaining? Newton meter. What is remaining? Newton meter per second. What is work done unit? Newton meter per second. एखादं unit आठवलं नाही, you can calculate like that. So Newton meter per second is the final value of the work done. Now, how to find the value of manometric efficiency? The third part of the example is which efficiency? Manometric efficiency. How to find manometric efficiency?
manometric efficiency is defined as the ratio of head imparted, manometric head to the head imparted by the impeller at inlet or outlet. So HM, what is HM? What is HM? 40 meter. What is HM? 40 meter, 40 upon. What is 1 by gravity? U2 is 26.17. U2 is 26.17. VW2 is beta. VW2 is 23.19. 23.19. So from that, calculate the manometric efficiency 0.64. 64 आगे 65 into 100 64.65 percentage into 100 in percentage. So in this way you have to calculate vane angle at inlet, then work done by impeller on water per second, and manometric efficiency. Let us check and tell me if you have any doubt. Any doubt beta konala? Yes or no? Online students, if you have any doubt, type your doubt in chat section. Centrifugal pump. So, vane angle at inlet, work done by impeller on water per second, per unit weight पण म्हटलं जाऊ शकते. तर मग तिथे वेट किती घ्यायचं 1. म्हणजे आणखी सोपं जाईल, वेट काढायचं काम नाही. तर जिथे तुम्हाला डिस्चार्ज काढता येणार नाही तिथे तुम्हाला पर युनिट वेट काढा म्हटलं जाईल वर्क डन. फॉर्म्युला बदलवता आला पाहिजे टाइम टू टाइम. डिस्चार्जचे 2 फॉर्म्युले आहे, पाय D1 B1 इंटू VF1, पाय D2 इंटू B2 इंटू VF2. तिथे B2 दिला आहे म्हणून आपण यूज केलं पाय D2 B2 इंटू VF2. तर फॉर्म्युला तुम्हाला बदलवता आला पाहिजे अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टान्सेस. प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे त्यानुसार तुम्हाला फॉर्म्युले बदलवता आला पाहिजे. जसं तुम्ही पाहता बेटा काय काढायचं आहे, मग त्यासाठी काय लागते, मग त्यासाठी पहिले काय लागते, आपण असं रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये प्रॉब्लेम सोडवलं पाहिजे. सांगा काही अडचण कोणाला? त्यांनी सॉल्व्ह केले प्रॉब्लेम झाले मॅच, म्हणजे खाली उभे होते तुमचं झालं बेटा मॅच? नाही, मला वाटलं तुम्ही खालीच प्रॉब्लेम सोडवलं का तिथे उभे उभ्या. एखाद्या वेळेस मला उशीर झाला तर बॅच मध्ये बसून काल काय झालं ते पाहणे, फॉर्म्युली वाचणे, आज तुम्हाला टास्क दिला होता प्रॉब्लेम सोडवणे, प्रयत्न करणे, जेवढं जमते तेवढं सॉल्व्ह करणे. खाली उभं राहणे, खाली उभं राहून काय भेटते? पाय दुखते 1 तास उभं राहून, है की नाही? एखाद्या वेळेस बा आपले सर जर उशिरा येत असेल काही कारणास्तव तर आपण काय केलं पाहिजे, त्या 1 तासाचा कसा फायदा घेतला पाहिजे, है की नाही? हे समजलं पाहिजे. आणि तुम्ही एवढे लहान आहे का तुम्हाला हे सांगा लागते का वर येऊन बसा हॉलमध्ये, बुक उघडा, प्रॉब्लेम लिहा, वाचा, काय काढायचं आहे ते पहा. चला लेट इट बी. तुमची इच्छा, तुमच्या एफर्टवर तुमचा रिझल्ट डिपेंड आहे. तुम्ही जेवढा एफर्ट लावाल तेवढा रिझल्ट चांगला लागेल तुमचा, जेवढा एफर्ट कमी लावाल तेवढा रिझल्ट खराब लागेल. चला 4 आणि 5 टास्क दिलं होतं मी तुम्हाला, होप तुम्ही सॉल्व्ह केलं असेल. नसेल केलं ज्यांनी त्यांनी आता प्रयत्न करा. ठीक आहे, चला आता जाऊ बेटा आपण डायरेक्टली पेपर मध्ये कसे क्वेश्चन विचारले जाते ते पाहू आता आपण. ठीक आहे,
4 आणि 5 ज्यांनी सोडवलं नसेल त्यांनी त्याला ॲज अ होमवर्क टास्क म्हणून लिहून ठेवा. आता पाहू आपण बेटा पेपर्स मधले क्वेश्चन. इथे पेपर मेकॅनिकलचा दिसतोय, तर पहिले मेकॅनिकलचा घेतो मी. विंटर 23. सब्जेक्ट इज फ्लुइड मेकॅनिक्स. सब्जेक्ट इज फ्लुइड मेकॅनिक्स. आणि हा जो क्वेश्चन आहे बेटा तो विचारला जाईल तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर 6 मेकॅनिकल साठी क्वेश्चन नंबर 6 आहे. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप विथ नेट स्केच. 4 मार्क. सेंट्रिफ्युगल पंपचं स्केच आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन. ते टाइप्स ऑफ केजिंग फॉर सेंट्रिफ्युगल पंप. व्हॉर्टेक्स केजिंग, वोल्यूट केजिंग. ठीक आहे, झालेलं आहे. पाहून घ्या. कोणतेही एक्सप्लेन एनी वन म्हटलं, कोणतेही एक केजिंग एक्सप्लेन करायचे. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हायचंच आपलं. आपलं चालू आहे कोणतं? सेंट्रिफ्युगल पंप. नाव पाहून घ्या. इथे 6 मार्क्स साठी तुम्हाला काय विचारलंय? डिफाईन फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू सेंट्रिफ्युगल पंप. 6 मार्क्स साठी सक्शन हेड, स्टॅटिक हेड, डिलिव्हरी हेड आणि मॅनोमेट्रिक हेड. लक्षात झालंय? सर्व हेड्स आपले होऊ शकते. इफिशियन्सी दिले जाईल. मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी, ओव्हरऑल इफिशियन्सी, मेकॅनिकल इफिशियन्सी. इफिशियन्सी दिली जाईल डिफाईन करायला. पहा किती मार्क्स साठी आहे बेटा? 6 मार्क्स साठी. आणि 6 मार्क्स साठी एक एक्झाम्पल. एक्झाम्पल जिथे आहे तिथे पहिले काय अटेम्प्ट करायचं? एक्झाम्पलच अटेम्प्ट करायचं. बिकॉज याला पूर्णपैकी पूर्ण मार्क भेटतील आपल्याला. हा पाहून घ्या बेटा. पेपर आहे कोणता? विंटर मेकॅनिकलचा पेपर आहे. विंटर 23. आणि किती मार्क्स साठी आहे बेटा? 6 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. चला राईट डाऊन. एक्झाम्पल नंबर 6. 4, 5 ज्यांनी सोडवलं नाहीये लिव्ह दी स्पेस अँड राईट डाऊन. विंटर 23, 6 marks. A centrifugal pump delivers 30 liter Note down. Example number 6 from centrifugal pump.
Here we have to find power required to drive the pump. Write down. Given. Discharge. What do you mean by discharge? Q, which is equal to 30 liter. Delivers 30 liter means discharge. So convert liter into meter cube. How to convert liter into meter cube? 10 to the power minus 3. Correct. Write down. Discharge Q is equals to 30 into 10 to the power minus 3, that is 0.03 meter cube per second. To height of 8 meter through a pipe 90 meter long and 100 mm diameter. So height is given to you. Height is h, 18 meter. Height is h, 18 meter. Next. Length of pipe L, 90 meter. Length of pipe L is 90 meter. Next. Next. 100 mm diameter. Write down. Diameter of pipe, small d. This is not impeller diameter. This is diameter of pipe. Diameter of pipe is small d. And impeller diameter are D1, D2. Outside diameter D2, inside diameter D1. Next. If overall efficiency of pump is 75%, write down. Overall efficiency, eta overall. Eta overall is 95%. 95%. 75%. 0.75. Find power required to drive the pump. P equal to question mark. Take F is equal to, F is the coefficient of friction, 0.012. आता इथे काय लिहिलं आहे? फ्रिक्शन फॅक्टर लिहिलं आहे का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिहिलं आहे? काहीच नाही. मग काय घ्याल? ओके. आणि ओव्हरऑल इफिशियन्सी 0.75 ते मेन्शन केलेलंच आहे पहिले. ठीक आहे. आता पॉवर काढायची आहे, तर पॉवर काढायची आहे बेटा, तर ओव्हरऑल इफिशियन्सी माहिती पाहिजे. What is overall efficiency? Overall efficiency is defined as total power available at the outlet to the power available at the inlet. What is total power available at the outlet? Output of pump to the input of pump. म्हणून बेसिक लेक्चर पूर्ण पाहून पाहिजे किंवा प्रेझेंट पाहिजे बेसिक लेक्चरला. Okay. So a centrifugal pump example number 6. A centrifugal pump delivers 30 liter. So delivers 30 liter means this is discharge. 30 liter of water per second means liter per second. What is liter per second? Discharge.
So we need it in meter cube. So it is 0.03 means into 10 to the power minus 3. 30 liter of water per second to a height of 18 meter. To a height of 18 meter. तो बेटा मी इथे एक नॉर्मली एक सेंट्रिफ्युगल पंप ड्रॉ करतो. This is impeller. This is shaft. These are curved vanes. This is suction. This is sump. So we have to deliver. We have to deliver the water at a height of. So this is called as a which head? Delivery head. Which head? Delivery head. Okay. And this distance is called as a suction head. This distance is called as a suction head. This is delivery head. And the sum of suction head and delivery head is called as a static head. Is called as a हे शिकवलेलं आहे सर्व. Okay. So what is given? A centrifugal pump delivers 30 liter of water per second to a height of 18 meter through a pipe 90 meter long. Through a pipe 90 meter long. So total height दिलेली आहे आपल्याला. Sorry, this is not delivery head. This is total height. What is given to you? 18 meter. We have to deliver this water to a distance of 18 meter. This is what? Total distance. Total distance means HD plus HS is equal to how many meter? 18 meter. Through a pipe 90 meter long. So length of pipe is 90 meter and 100 mm diameter. The diameter of pipe is 100 mm means 0.1 meter. तो जे आपण पाईप यूज करतोय बेटा त्या पाईपची लेंथ जे आहे 90 मीटर आहे आणि डायमीटर किती आहे टी. तो जो पाईप आपण यूज करतो आहे वॉटरला डिलिव्हर करण्यासाठी त्याची लेंथ आणि त्याचा काय दिलेला आहे बेटा तुम्हाला डायमीटर ऑफ द पाईप दिलेला आहे. ते कशासाठी समोर पाहू आपण. The overall efficiency is 75%, that is 0.75. Find the power required to drive the pump. Take F. F is the coefficient of friction 0.012. It has no unit. Overall efficiency is 75% mentioned in the problem already. Now what we have to find? We have to find power required to drive the pump. Means power required to drive the pump. या पंपला चालवण्यासाठी किती पॉवर लागेल. तर पंपला पॉवर कुठून देतो आपण. यालाच कोणता म्हणतो पॉवर आपण. शाफ्ट पॉवर. मागे राहील तो शाफ्ट दिसणार नाही तुम्हाला. समोरून काय दिसेल फक्त एक सर्क्युलर. हे जो मी शाफ्ट ड्रॉ केलाय तो मागे आहे. हा शाफ्ट फिरत आहे. या शाफ्टला फिरवण्यासाठी किती पॉवर लागेल. म्हणजे कोणती पॉवर काढायची आहे बेटा. शाफ्ट पॉवर. शाफ्ट पॉवर काढायचं असेल तर तुम्हाला इथे कुठलीच वेलॉसिटी ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करायची गरज नाहीये. डायरेक्ट मिळते कुठून बेटा. ओव्हरऑल इफिशियन्सी. व्हेरी गुड. व्हॉट इज ओव्हरऑल इफिशियन्सी. ओव्हरऑल इफिशियन्सी इज डिफाइंड ॲज total power available at outlet to the total power available at the inlet. So total power available at the outlet, weight of water into manometric head divided by total power available at the inlet, shaft power. Inlet power, shaft power, outlet power, water power. So काय काय पाहिजे बेटा मग आता आपल्याला. We need W. W is the, what is W beta? Weight of water. How to find weight of water? Rho GQ. Weight of water per
per second. So rho is known to you. Gravity is also there. Q is the discharge given in the problem 30 liter per second. So 30 liter per second means nothing but the 30 into 10 to the power minus 3 meter cube per second or 0.03. The weight of water is how many Newton per second? 294.3 Newton per second. Weight of water is clear. Now HM, what is HM beta? HM is nothing but the manometric head. So what is manometric head? Manometric head is the head against which the centrifugal pump has to work. That is equal to suction head plus delivery head plus head loss due to friction in suction pipe plus head loss due to friction in delivery pipe. All heads, the sum of all head is called as a manometric because the head against which the centrifugal pump has to work. The centrifugal pump has to work means बेटा आपल्याला पूर्ण सक्शन हेड क्लिअर करावं लागेल, डिलिव्हरी हेड क्लिअर करावं लागेल आणि वॉटर लिफ्ट करावं लागेल. आणि जाता जाता काय होईल बेटा, फ्रिक्शन पण होईल. हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाईप, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिलिव्हरी पाईप. तो किती दिलेला आहे बेटा आपल्याला? हाईट 18 मीटर. किती दिलेला हाईट? ठीक आहे. जे दिलं नाही त्याला अज्युम करायचं 0. ठीक आहे. जे दिलं नाही त्याला काय अज्युम करायचं 0. तर समजा आता तुम्ही जर याला म्हटलं बेटा डिलिव्हरी, काय म्हटलेलं आहे ते पहा. A centrifugal pump delivers 30 liter of water per second to a height of 18 meter through a pipe 90 meter long and 100 mm diameter. जर तुम्ही फक्त डिलिव्हरी पाईपची लेन घेतली तर सक्शन हेड दिलेलं नाही तर किती घ्याल? मग ते डायरेक्ट 0. 0 प्लस 18 शेवटी किती होईल? 18. आता सक्शन पाईपसाठी डाटा दिला नाही. कोणत्या पाईपसाठी डाटा दिलाय? फक्त डिलिव्हरी पाईपसाठी. मग सक्शन पाईपसाठी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन किती घ्यायचं? 0. पण डिलिव्हरी पाईपसाठी काय असते बेटा? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 4FL_V² upon twice GD. Length of delivery pipe, velocity of delivery pipe, diameter of delivery pipe. करेक्ट. आता आपल्याकडे F आहे, L आहे, डायमीटर आहे, पण व्हेलॉसिटी आहे का? नाही. मग व्हेलॉसिटी काढण्यासाठी परत यूज करावं लागते बेटा आपल्याला डिस्चार्ज. व्हॉट इज डिस्चार्ज? एरिया इनटू व्हेलॉसिटी. तो एरिया ऑफ पाईप π/4 d². किती आहे बेटा डायमीटर? 0.1². डायमीटर ऑफ पाईप इज, व्हॉट इज व्हेलॉसिटी? डिस्चार्ज आहे 0.03. डिस्चार्ज हा व्हेलॉसिटी इक्वल टू 3.8 मीटर पर सेकंड. तो डिस्चार्ज थ्रू डिलिव्हरी पाईप मीन्स डिस्चार्ज तर सेमच राहील ना. सक्शन पाईप मध्ये जेवढा डिस्चार्ज येईल तेवढाच. तो व्हेलॉसिटी माहित झाली आपल्याला. किती आहे बेटा व्हेलॉसिटी? यस. तो 4F. F is 0.0. F is 0.012. हाँ, लेंथ ऑफ डिलिव्हरी पाईप 90 मीटर. डायमीटर ऑफ डिलिव्हरी पाईप 0.1. लेंथ 90. वेलोसिटी 3.81². 4FL_V² upon twice G. G 9.81. D 0.1. So what is the value of manometric head? What is manometric head? Suction head plus delivery head plus head loss due to friction in suction pipe, head loss due to friction in delivery pipe. दोन घेतले नाही कारण दोन लेन दोन डायमीटर दिले आहे का? नाही. एकच लेन एकच डायमीटर दिलाय म्हणून एकच घेतलं. 4FL_V² upon twice GT. हा, manometric head HM equal to 49.96 meter. 49.96 meter. The weight of water is 294.3. Manometric head is 49.96 divided by SP. SP काढायचा आहे शार्प पॉवर. ओव्हरऑल इफिशियन्सी 0.75.
From this equation, we can find out the value of shaft power or power available at the inlet of the pump or power required to drive the pump. पंपला ड्राईव्ह करण्यासाठी किती पॉवर लागेल ते डिपेंड करते कशावर मॅनोमेट्रिक हेडवर किती हेडवर तुम्हाला जायचं आहे है ना जास्त हेडवर जायचं तर कमी पॉवरची मोटर चालेल का जास्त पॉवरची मोटर घेतो आपण तो करा बेटा 294.3 into 49.96 divided by 0.75 19.60 rupees. Weight you need Newton per second. Head you need meter. Newton meter joule. Joule per second. Joule per second watt. What do you mean by joule per second? Joule per second means watt. And how many kilowatt? 19.60 किलोवॅट. तर किती पॉवरची मोटर लावा लागेल बेटा किती पॉवरची मोटर लावा लागेल 19.60 किलोवॅट. समजलं सर्वांना ते सर्व बेसिक मध्ये शिकवलेलं आहे बेटा. ऑल इफिशियन्सीज ऑल हेड सक्शन हेड डिलिव्हरी हेड स्टॅटिक हेड मॅनोमेट्रिक हेड मेकॅनिकल इफिशियन्सी ओव्हरऑल इफिशियन्सी मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी हायड्रोलिक इफिशियन्सी सर्व बेसिक मध्ये झालेलं आहे. हेड्स अँड इफिशियन्सीज असं त्या लेक्चरला टॉपिकला हेडिंग दिलेलं आहे. लेक्चर नंबर 2. वॉच इट फ्रॉम अवर ॲप्लिकेशन. ज्यांनी पाहिलं नसेल त्यांनी पहा. सांगा काही अडचण बेटा यस ऑर नो एनी डाऊट. ऑनलाईन स्टुडंट्स एनी डाऊट. जर काही डाऊट असेल तर चॅट सेक्शन मध्ये टाईप करा बेटा. समजले ते एफ कशासाठी दिलेलं आहे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. आणि एक लॉस घ्यायचं विसरलो आपण इथे. कोणता हेड लॉस ॲट एक्झिट. कारण एक्झिटला काय आहे टँक आहे ना. एक हेड लॉस राहिला. कोणता हेड लॉस ॲट एक्झिट. पहा विसरलो आपण आणि कोणी सांगितलं सुद्धा नाही. कोणता लॉस घ्यायचा राहिला सक्शन हेड प्लस डिलिव्हरी हेड plus head loss due to friction in which pipe? Head loss due to friction in suction pipe. Head loss due to friction in आणि इथे काय शेवटी टँक राहणार ना. इथे तुम्ही डिलिव्हर करणार तिथे काय राहणार टँक. मग हेड लॉस एट एक्झिट V2 स्क्वेअर बाय ट्वाइस जी म्हणजेच कोणती वेलॉसिटी डिलिव्हरी वेलॉसिटी जी आपण काढलेली आहे. डिस्चार्ज कोणती वेलॉसिटी आपली डिलिव्हरी वेलॉसिटी. तर एक लॉस राहून गेलं यामध्ये एक लॉस ऍड करावं लागेल. कोणता बेटा सांगा व्ही स्क्वेअर बाय टॉइस जी. कारण शेवटी काय टँक. तो व्ही डी स्क्वेअर बाय टॉइस जी. तर व्ही डी किती आहे बेटा
3.81 स्क्वेअर बाय ट्वाइस 9.81. करा बेटा, करेक्शन करा, याच्यात ऍड करून सांगा किती येते. एक हेड राहिला होता आपला डिलिव्हरी हेड, तर आय थिंक याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होईल थोडंसं. आपलं किती आलं होतं, 49 पॉईंट आलं होतं समथिंग, तर यामध्ये काहीतरी 50 पॉईंट समथिंग येईल. बरोबर. 18 plus 4 into 0.012 90 into 3.81 square twice 9.81 into 0.1 plus 3.81 whole square into 2 into 9.81. ते HS plus HD म्हणजे 18, HF HFD म्हणजे 4FL V square upon twice GD 50 पॉईंट. म्हटलं तुम्हाला थोडासा फरक पडतो 50 पॉईंट, कारण तो मायनर लॉस आहे ना. मायनर लॉस असल्यामुळे स्लाइटली फरक पडेल, तेवढा काही जास्त डिफरन्स येणार नाही. बट वी हॅव टू कन्सिडर ऑल दी लॉसेस, मेजर ॲज वेल ॲज मायनर. तो HM ठेवा 50.70 अँड फाइंड द करेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ शाफ्ट पॉवर. पूर्वी 19 पॉईंट समथिंग आली होती, आता पहा किती येईल. 19.89 इंटू 10⁻³ आय थिंक पूर्वी किती आली होती आपली 19 पॉईंट समथिंग. तर पॉईंट मध्ये व्हेरिएशन येते. म्हणून कधी कधी काय म्हणतात बेटा, निग्लेक्टिंग मायनर लॉसेस. तर मायनर लॉसेस कधी कधी काय करतो आपण, निग्लेक्ट करतो, कारण मायनर लॉसेसचा तेवढा काही विशेष फरक पडत नाही. बट लक्षात घ्या, पूर्ण लॉसेस कन्सिडर करायचे आपण. So what is manometric head? Suction head plus delivery head plus head loss due to friction in suction pipe plus head loss due to friction in delivery pipe plus head loss at exit VD square by twice G. लक्षात ठेवा. जे आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं आहे, हाईट, कंप्लीट हाईट दिलेली आहे, तर त्याला कोणतं हेड म्हणू शकता तुम्ही, स्टॅटिक हेड, HS प्लस HD. जे प्रॉब्लेम मध्ये म्हटलेलं आहे यांनी का, जे डिलिव्हरी हेड आहे 18 मीटर हाईटवर पोहोचवायचा आहे, तर सक्शन हेड प्लस डिलिव्हरी हेड आहे, तो किती आहे, 18 मीटर. आणि HFS HFD वेगवेगळं नाही काढलं, कारण एकच पाईपची लेंथ दिली आणि एकच पाईपचा डायमीटर दिला आहे, तर एकच काढायचं. ठीक आहे, लाईक दॅट. हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सक्शन पाईप, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिलिव्हरी पाईप. चला, गिवन लिहून झालं का बेटा सर्वांचं. VD काढलं, वेलॉसिटी, त्यानंतर मॅनोमेट्रिक हेड मध्ये ऍड करा, मॅनोमेट्रिक हेड मध्ये ऍड करा. आणि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आपण किती घेतो, 4FL V स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस GT. आता तुम्हाला काय घ्यायला सांगितलं आहे ते तुम्ही घ्या. ठीक आहे, सिव्हिलवाल्यांना जर तुम्हाला FL V स्क्वेअर सांगितलं असेल, तुम्ही FL V स्क्वेअर, बट स्टँडर्ड इज 4FL V स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस GT, डार्सीज इक्वेशन. तो हेड येतो बेटा 50.70, करेक्ट. नेक्स्ट, वेट ऑफ वॉटर पर सेकंड, वेट ऑफ वॉटर पर सेकंड.
कसं काढायचं बेटा, रो जी क्यू. रो वॉटरसाठी 1000, ग्रॅव्हिटी 9.81 अँड डिस्चार्ज दिलेला आहे 0.03. फ्रॉम दॅट फाइंड वेट 294.3 न्यूटन पर सेकंड अँड शार्प पॉवर कसं काढायचं, ओव्हरऑल इफिशियन्सी. ओव्हरऑल इफिशियन्सी टोटल पॉवर अवेलेबल ॲट द आउटलेट, output upon input, total power available at inlet, sharp power, total power available at outlet, weight of water into head, which head, manometric head. चेक करा आणि सांगा. समजलो. शार्प पॉवर म्हणजेच पॉवर रिक्वायर्ड टू ड्राईव्ह द पंप, पॉवर अवेलेबल ॲट द इनलेट ऑफ द पंप. पंपला चालवण्यासाठी किती पॉवर पाहिजे हे काढायला सांगितलं होतं, काढलं आपण. पॉवर रिक्वायर्ड टू ड्राईव्ह द पंप. So question is what? Power required to drive the pump. So therefore the power required to drive the pump is 19.89 kilowatt. तर पहा स्लाइटली थोडा फरक पडला. जर तुम्ही डिलिव्हरी हेड जर घेतलं नाही, कायनेटिक हेड म्हणजेच हेड लॉस हेड एक्झिट, तर 19 पॉईंट काहीतरी आलं होतं पहिले आपलं, आणि आता 19.89 आलं, म्हणजे थोडंसं वाढलं. कारण पॉवर लॉस वाढला ना, पॉवर जास्त प्रोव्हाइड करायला लागेल तुम्हाला. तिथेही 49 पॉईंट समथिंग होतं, ते 50 झालं है ना. तर थोडा फरक पडतो, पण थोडा जरी फरक काय असेल ना, पण आपल्याला घ्यावं लागेल, ते सोडावं नाही लागणार. ठीक आहे. तो लक्षात ठेवा. काय असते मॅनोमेट्रिक हेड, सक्शन हेड प्लस डिलिव्हरी हेड प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाईप प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सेकंड पाईप अँड व्हीडी स्क्वेअर बाय ट्वाइस जी. व्हीडी कसं काढायचं, डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलॉसिटी, एरिया ऑफ डिलिव्हरी पाईप इंटू वेलॉसिटी ऑफ डिलिव्हरी पाईप. हे जे आपण काढलं आहे ते काय, व्हीडी. कारण एरिया कोणाचा घेतला आपण, पाईपचा, डिलिव्हरी पाईपचा. 0.1 डायमीटर कोणत्या पाईपचा आहे, डिलिव्हरी पाईपचा. बघा काही अडचण. शार्प पॉवर म्हणजेच आपलं मोटर पॉवर. कारण मोटरला काय असते, शार्प, आणि ते शार्प कोणाला जोडल्या जाते, पंपला. मग पंप फिरतो, आणि पंप फिरलं म्हणजे काय होते, वॉटर सक्शन होते आणि डिलिव्हर होते. ओके, हे आपण वर्किंग मध्ये पाहिलेलं आहे. इथपर्यंत काही डाऊट? पहा बेटा, इथे वेलॉसिटी डायग्राम काढायची गरज पडली का, तर काही प्रॉब्लेम असे आहे का जे फॉर्म्युलीनी सॉल्व्ह होऊन जातात, त्यात तुम्हाला वेलॉसिटी डायग्राम ड्रॉ करायची गरज नाही. आता पाहू आपण नेक्स्ट पेपर सिव्हिलचा घेऊ. यापूर्वी जो पेपर घेतला होता आपण तो मेकॅनिकलचा होता. आता आपण सिव्हिलचा विंटर 2023 हायड्रोलिक्स हा पेपर घेऊ आपण. तो जसं मेकॅनिकलला कोणता क्वेश्चन होता बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 होता त्यांचा, कारण त्यांचा लास्ट चॅप्टर आहे. तसं सिव्हिल वाल्यांचा जो क्वेश्चन आहे पंपचा,
तो आहे क्वेश्चन नंबर 4B ए 4A आणि 4B. ओके, तुम्हाला हे दिलेलं आहे. पंप जो आहे तो फ्लो थ्रू पाईप्स मध्येच दिलेला आहे टॉपिक. पाहूया काय म्हटलेलं आहे. ड्रॉ अ लेबल sketch of centrifugal pump showing all head and state its principle. कसं ते वर्क करतो, वर्किंग प्रिन्सिपल. फाइंड द लॉस ऑफ हेड, हेड लॉस काढायचा आहे. 2 पाइप्स ऑफ लेंथ, 2 पाईप दिलेले आहे कनेक्टेड पॅरलली, मीन्स पाईप इन पॅरलल. तर एक तुम्हाला लॉस वर दिलेला आहे, एक तुमचं याच्यावर दिलेलं आहे पॅरलल सिरीज पैकी एक राहील. एक सेंट्रिफ्युगल पंपवर प्रॉब्लेम राहील, नाही तर काय राहील, थेरी राहील. इथे थेरी आलेली आहे तुम्हाला. तर प्रत्येक पेपरमध्ये थेरी येईल गरजेचं नाही, काही पेपरमध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम पाहायला मिळेल. ओके, जसं की नेक्स्ट पेपर पाहू आपण. अगेन सेम क्वेश्चन जे आहे ते रिपीट झालेलं आहे. सेम क्वेश्चन आहे, पाहून घ्या. 30 लिटर, 18 मीटर, 90 मीटर, 100 mm, 75% and coefficient of friction 0.0152. सेम क्वेश्चन रिपीट झालेला आहे इन समर 23, 6 मार्क्स. सेम क्वेश्चन रिपीटेड आहे. ओके, तर असे क्वेश्चन तुम्हाला सेंट्रिफ्युगल पंपवर विचारल्या जाऊ शकते, जे आपण घेतलेले आहे 6 क्वेश्चन. या 6 पैकीच तुम्हाला एक जे आहे ते पेपरमध्ये विचारल्या जाईल. इथे सेंट्रिफ्युगल पंपवरचे प्रॉब्लेम जे आहे एक्झाम्पल ते आपण फिनिश करू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रिफ्युगल पंप पाहू. त्यानंतर नेट स्पेसिफिक स्पीड पाहू. कॅव्हिटेशन म्हणजे काय होते सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये ते पाहू. आणि नंतर चालू करू मग आपण रेसिप्रोकेटिंग पंप. रेसिप्रोकेटिंग पंपवर एक्झाम्पल नाही आहे, रेसिप्रोकेटिंग पंप आहे. त्यानंतर बेटा सबमर्सिबल पंप आहे. सबमर्सिबल पंप जसं बेटा बोरवेल मध्ये आतमध्ये असते पंप, पाण्यात डुबलेला असतो तो, त्याला सबमर्सिबल म्हणतात. जेट पंप म्हणून आहे एक, तर त्याचं फक्त काय कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आहे, आपल्याला त्याच्यावर एक्झाम्पल नाही आहे. एक्झाम्पल कशावर आहे, फक्त सेंट्रिफ्युगल पंपवर. ठीक आहे, तर काही डाऊट इथपर्यंत बेटा कोणाला? अरे काही डाऊट आहे का? नो. ठीक आहे, मग थांबायचं इथे, थांबायचं का? चला, तर इथे थांबतोय आपण. उद्या जे आहे ते आपण